Go ahead, ma'am. Good afternoon. நான் டாக்டர் அபர்ணா, Oasis Fertility, அண்ணா நகர், சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ், PCO, அதை ஃபர்டிலிட்டி எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும், ஹவு டஸ் இட் அஃபெக்ட் ஃபர்டிலிட்டி. ஸோ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு PCO இருக்கும்பாங்க. வாட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி? ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிங்கிறது பாலினா மெனி, நிறையான்னு அர்த்தம். சிஸ்டிக்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபில்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சின்னதா. ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்னா நம்ம கருமுட்டை பைக்குள்ள சின்ன சின்ன ஃப்ளூயிட் ஃபில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குன்னு. இட்ஸ் அன் எண்டோக்ரைன் டிசார்டர், அதாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் டிசார்டர். அதாவது 5 to 13% பேரை அஃபெக்ட் பண்ணும் த ப்ரெவலன்ஸ். ஸோ அந்த ஆனால் இன்ஃபர்டிலிட்டி பாப்புலேஷன் பார்த்தோம்னா அதில் 70 to 80% ஆஃப் தி பீப்புள் வில் ஹேவ் PCOS. இன்ஃபர்டிலிட்டி பாப்புலேஷன்ல PCO patientsக்கு 70 to 80% of PCOs can have infertility. So what happens is generally ஒரு நார்மல் menstrual cycleல ஒரு எக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த நம்ம ஸ்கேன்ல பாக்குறது எங்களுக்கு தெரியறது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபாலிக்கல்னு தெரியும். அந்த ஃபாலிக்கல் எக் வந்து கண்ணால தெரியாது. we cannot see it in the scan or with the eye. Because it is a microscopic structure. But what we can see is there is a follicle and the follicle contains fluid. அதுல நீர் இருக்கும். அந்த வந்து increase ஆக we know okay இந்த follicle குள்ள egg இருக்கு. So generally ஒரு follicle 18 ல இருந்து 20 millimeters இருக்குச்சு. அந்த follicle வெடிக்கும், ரப்சர் ஆகும். அந்த follicle வந்து அந்த follicle ரப்சர் ஆகி egg ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எக்கோ ஸ்பெர்மும் மீட் பண்ணச்சேதான் பிரெக்னன்சி வரும். So this is the normally what happens. இப்போ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்ல என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஒரு நீர் கட்டி இருக்கிறதுனால அந்த எக் ஃபார்மேஷன்லயே ப்ராப்ளம் இருக்கும். எக் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ ஃபாலிக்கல் வளராது. அந்த ஃபாலிக்கல் வளர்ந்து எக் ஃபார்ம் ஆனாதான் we will have a pregnancy. இப்போ இந்த மாதிரி எக்கே ஃபார்ம் ஆகாததுனால these people will not fall pregnant. சில பேர் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருந்தாலும் இது வந்து ஆனோவிலேட்டரி PCO. ஸோ யாருக்கு வந்து எக்கே ஃபார்ம் ஆகல, யாருக்கு எக் ரப்சர் ஆகல, அந்த பேரு ஆனோவிலேட்டரி PCO. ஓவிலேஷன் ஆகுது. ஒன் ஸ்மால் செட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர் ஓவிலேட்டரி PCO. அவங்களுக்கு வந்து PCO இருந்தா கூட எக்கும் ஃபார்ம் ஆகும், ஃபாலிக்கலும் ஃபார்ம் ஆகும், எக்கோ ரப்சர் ஆகும், பிரெக்னெண்டா இருக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேற என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம் PCOல. So generally PCOல வந்து there will be difficulty in getting pregnant because anovulatory இருப்பாங்க. They will not form follicles. They will not form eggs. So இந்த மாதிரி கேசஸ்ல what do we see? ஸ்கேன்ல பார்க்கறச்ச the ovaries will be slightly larger than normal and நிறைய சின்ன சின்ன follicles இருக்கும். எங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம்? ஆப்வியஸ்லி follicles ஃபார்ம் ஆகல, எக் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா irregular periods இருக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து 45 days ஒரு தடவை பீரியட்ஸ் வரலாம். சில பேருக்கு 2 months 3 months. There are so many people கொஞ்சம் சிவியர் PCOஸ்லாம் வந்து 7 months 8 months பீரியட்ஸ் கூட வராத இருக்கலாம். அண்ட் அவங்க வந்து டேப்லெட் எடுத்தாதான் பீரியட்ஸ் வரும். சில பேருக்கு அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கு வந்து நிறைய நாள் பீரியட்ஸ் வரல, 2-3 months பீரியட்ஸ் வரல, டேப்லெட் எடுத்தாதான் பீரியட்ஸ் வருதுன்னு we should not leave it like that. நம்ம பாடியில வந்து 2 ஹார்மோன் இருக்கு. ஒரு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன், ஒரு ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன். ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து நமக்கு it helps in building the endometrium. the uterus-ஓட லைனிங் வந்து பில்ட் பண்ண நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள்ல ரிலீஸ் ஆகுது. அது எண்டோமெட்ரியமை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். பிரெக்னன்சி வந்தா பிரெக்னன்சியை சஸ்டெயின் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன். அண்ட் அது ஆன்டி ஈஸ்ட்ரோஜன். ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து அன்அப்போஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ நார்மலி என்ன ஆகும், ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் the first half of the பீரியட்ஸ்ல வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கும், செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள்ல ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இருக்கும். இந்த பாலிசிஸ்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா ஓவிலேஷனே ஆகாது, எக் ரிலீஸ் ஆகாது, ஸோ எக் ரப்சர் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வெறும் ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் இருக்கும், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் இருக்காது. இந்த மாதிரி கேசஸ்ல அன்அப்போஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்லுவோம். இவங்களுக்கு வந்து யூட்ரஸ்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஹைப்பர்பிளேஷியா இல்லைன்னா ஹைப்பர்பிளேஷியானா எண்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர்பிளேஷியா, அந்த யூட்ரஸோட லைனிங் வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மலா இருக்கும். அந்த டிஷ்யூவோட பயாப்சி பார்த்தோம்னா சாதாரண பயாப்சி மாதிரி இல்லாத, இன்னும் கொஞ்சம் போச்சுன்னா கொஞ்சம் எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் இந்த மாதிரி வரதுக்கு சின்ன சான்ஸ் இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு நிறைய மாசம் பீரியட்ஸ் வரல அப்படின்னா டோன்ட் நெக்லெக்ட் இட். பீரியட்ஸ் வர வச்சிருங்க. யூ ஜஸ்ட் சி அட்லீஸ்ட் ஒரு மந்த், ஒரு இயர்ல ஒரு 6 periods வரணும், 4 to 6 periods வரணும்.
அதனால ஒரு 2 months ஒரு தடவையோ 2.5 months ஒரு தடவையோ ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட விட்ரால் எடுத்துட்டா டெஃபினெட்லி பீரியட்ஸ் வரும். அண்ட் அந்த அன்அப்போஸ்டா அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் போயிட்டே இருக்கிறது அது வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிடும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மேல் ஹார்மோன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். டெஸ்டோஸ்டெரான் ஹார்மோன் உடம்புல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு ஃபேஷியல் ஹேர், பாடி ஹேர் இதெல்லாம் இருக்கும். அண்ட் மேல் பேட்டர்ன் ஆஃப் பால்ட்னஸ், தட் இஸ் எப்படி வந்து மேல்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்ல எல்லாம் வந்து டெம்பரல் பால்ட்னஸ் இருக்கும். இந்த பக்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஹேர் கம்மி ஆகிட்டே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். அண்ட் தே வில் ஜென்ரலி தே வில் கெயின் வெயிட். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு பிசிஓ இருக்கு, எனக்கு பீரியட் வரல, அதனால வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இட்ஸ் நாட் தட். உங்களுக்கு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு மெட்டபாலிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. நீங்க வெயிட் லூஸ் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிசிஓ ப்ராப்ளம் ரிவர்ஸ் கூட ஆயிடும். ஓகே, யூ வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் யுவர் பீரியட்ஸ் ரெகுலர்லி. ஸோ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் லூஸ் பண்ண டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அண்ட் வெயிட் கெயின் ஆக டெண்டன்சி இருக்கும். அண்ட் இந்த மேல் ஹார்மோன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்க உடம்புல வந்து அந்த சின்ன பிம்பிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, ஆக்னேன்னு, then they will have a difficulty in becoming pregnant. அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டோம். பிகாஸ் எக்கே ரிலீஸ் ஆகல, எக் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா பிரெக்னன்சி வராது. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ல என்ன ஆகுது, ஒரு ஒரு ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த எக் வந்து மெச்சூர் ஆகுது, அந்த ஃபாலிக்கல், அந்த எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது, அந்த எக் ஸ்பெர்மோட மீட் பண்ணினா பிரெக்னன்சி வருது. பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்ல as we have seen, பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்ல கண்டெயின் ஃபாலிகல்ஸ் எக்கும் இருக்கும். ஆனா அந்த எக் வந்து மெச்சூர் ஆகாது, அந்த எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகாது. ஓகே, ஸோ மெனி உமன் தே டு நாட் ஃபைண்ட். இப்போ என்ன ஆகும்னா, சில பேருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் பிசிஓ இருக்கும்னு தெரியாது. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் தான் நம்ம கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட போவோம். ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னா ஜென்ரலி வி வில் நாட் கோ டு த கைனகாலஜிஸ்ட். ஸோ அவங்களுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்கா இல்லையான்னு தே வில் நாட் நோ. ஸோ தே வில் நாட் நோ அன்லெஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு கன்சீவ். அண்ட் என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் இமீடியட்லி வந்து பிரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்றது இல்லை. சில பேர் வந்து தே வில் கோ ஃபார் they will say okay we will plan after 1 year, after 1.5 years. அப்போ வந்து அவங்க கான்ட்ரசெப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓசி பில்ஸ், ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணா கரெக்டா பீரியட்ஸ் வரும். அண்ட் ஆக்சுவலி அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கூட பிசிஓக்கு. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறச்சே, பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா பீரியட்ஸ் வரதுனால they will be thinking they are having regular periods, அவங்களுக்கு பிசிஓ இல்லை அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலி they may be having PCO. ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ஸ், ஓசி பில்ஸ் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஒழுங்கா வருது. Because it allows for a monthly bleed. Monthly correct periods varathanala, they may not be aware that they are patients of PCO. So in the mind PCO patients vanda, how to handle them and what should they do so that they have a normal periods, normal routine menstrual cycles, and they can get pregnant without any issues. So enna agona one vandu next non-pharmacological. So first வந்து non-pharmacological. எப்பயுமே non-pharmacological very important. Diet, exercise, that is lifestyle modification. There is no magic pill for PCO. There is no magic pill for weight loss. So it has to come by effort. So change in lifestyle and counseling of pregnancy complications, this is very important. So what is the lifestyle change? First வந்து diet and exercise. So only diet, only exercise க்கு பதிலா if you have both diet and exercise, then it helps women in combating PCO. How does it help? One, even if we lose, suppose a lady is say 80 kgs of weight or 100 kgs of weight. So if she even loses 5 to 10% of her weight, say 10% of her weight, so from 100 she becomes 90 kgs. Okay, irrespective of the BMI. BMI எத்தனை இருந்தாலும், she may be obese, she may be morbidly obese. Even if she tries to lose as little as say 10% of the weight, even then it has been seen our cycles வந்து definitely better ஆகும். ஸோ அவங்க பீரியட்ஸ் வந்து வரலைன்னா, ரெகுலரா வரலைன்னா it will become better. அவங்களுக்கு ரெகுலரா பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அவங்களுக்கு வந்து டேப்லெட் எடுத்தாதான் பீரியட்ஸ் வரும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு டேப்லெட் எடுக்காதையே வந்து மேபி இரெகுலராகவும் வரலாமா இருக்கும். 45 days ஒரு தடவை வரலாமா இருக்கும், 3 days ஒரு தடவை வரலாம். பட் டேப்லெட் எடுக்காத அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரும். ஸோ ஒரு 10% ஆஃப் த வெயிட் லாஸ் அவங்க பண்ணினா கூட, கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்திருந்தா கூட அவங்களோட சைக்கிள்ஸ் பெட்டர் ஆகும். அவங்களுக்கு என்னென்ன மெட்டபாலிக் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும். பிசிஓ பேஷண்ட்ஸ் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ உடம்புல இன்சுலின் இருக்கும், பட் இட் மே நாட் பி ஏபிள் டு ஆக்ட். இன்சுலினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? நம்மளோட பிளட் சுகர் லெவலை குறைக்கிறது. தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பிசிஓ இருக்கும், பட் அவங்களுக்கு பிசிஓ பேஷண்ட்ஸ்க்கு
frank diabetes இல்லைனாலும் கொஞ்சம் glucose intolerance இருக்கும் because there will be insulin resistance and insulin will not be able to act. அதனால ஒன்னு first diet and diet, what kind of diet should they use, should they take? ஒன்னு வந்து they should take something that is high in fibers and something that has a low glycemic index. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிற டயட்லாம் எடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, so இந்த low glycemic indexல ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா it will start releasing the energy and they will not feel hungry very fast. So இந்த மாதிரி all the big high fiber diet like oats, ragi, millet இந்த மாதிரிலாம் அவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னா, so it will keep them full also. It is good for health and அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் பசிக்காது. So இந்த மாதிரி they can plan their diet and exercise is very important. At least ஒரு thrice a week ஒரு 45 minutes to 1 hour exercise if they can do. Nothing like it. Daily பண்ண முடிஞ்சா ரொம்ப நல்லது. But daily at least அவங்களால முடியலனாலும் ஒரு thrice a week if they can do 45 minutes to 1 hour. Daily na half an hour போகும். You can do half an hour of exercise. Even you can do cycling or brisk walking, whatever you can, or any sports like tennis or badminton if they are playing. That is very good. And PCO patients வந்து, as I said, glucose intolerance இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு insulin resistance இருக்கும். So அதுக்குண்டான medicines எல்லாம் இருக்கு. So அவங்களுக்கு வந்து pregnancy-க்கு plan பண்றச்சு, we can start them on folic acid ஒன்னு. அது எல்லாருக்குமே கொடுக்கிறது தான் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு. இன்னொன்று வந்து மெட்ஃபார்மின்னு ஒரு டேப்லெட் இருக்கு, அது வந்து இன்சுலின் சென்சிடைசர். ஸோ நம்ம வந்து ஒன்று இன்சுலின் சென்சிடைசர், இட் ஹெல்ப்ஸ் த செல்ஸ் டு டிடெக்ட் இன்சுலின். ரெண்டாவது இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ஓவிலேஷன் ரெஸ்பான்ஸ், பெட்டர் ஓவிலேஷன் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் மெஷர்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு பிரெக்னன்சிக்கு ஒருத்தவங்க வராங்க, பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு வராங்க, patients fertility treatment ka varanga, இது வந்து non pharmacological measures, lifestyle modification, that is diet and exercise. 2, we start them on folic acid. 3, we start them on metformin. 4, what do? We give the pharmacological methods. What are the pharmacological methods? First வந்து we start them on ovulation induction drugs. Okay, oral ovulogins னு சொல்லுவோம். We start them on those tablets. அந்த டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணினா நம்ம பார்ப்போம் ஃபாலிக்கல் வளரதா இல்லையா, ஸ்கேன் கூப்பிடுவோம். ஸோ பீரியட்ஸோட செகண்ட் டே வராங்க எங்க கிட்ட. ஸோ முதல்ல ஒரு பேஸ் லைன் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு ஒரு 5 days டேப்லெட் கொடுத்துட்டு பார்ப்போம். 5 days கொடுக்கலாம், 10 days கொடுக்கலாம், வேரிஸ் ஃப்ரம் பேஷண்ட் டு பேஷண்ட், அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் மாதிரி. ஸோ டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துட்டு we will see in the scan how it is. ஸ்கேன்ல பார்த்துட்டு we will again call them. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த சம்டைம்ஸ் if we give them சிம்பிள் லெட்ரோஸ் மாதிரி டேப்லெட் கொடுத்தாலே சில பேருக்கு நல்லபடியா ஃபாலிக்கல் வரும். சில பேருக்கு இந்த 5 days சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஃபாலிக்கல் வராதவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம். ஸோ தட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பேஷண்ட் டு பேஷண்ட் how each patient responds to a medication, it varies. So okay. So as I said, for 5 to 10% loss in body weight over a period of 6 months is associated with improvement in obesity, improvement in hyperandrogenism, and improvement in ovulation rate. So obesity குறையும், central obesity குறையும், and central obesity abdomen வந்து fat இருக்குது, that is central obesity. Okay, and இன்னொன்று hyperandrogenism, facial hair, body hair, இதெல்லாம் வந்து excess of testosterone. ஸோ இந்த சிம்டமும் குறையும், இந்த ஒரு சிம்டமும் குறையும். அண்ட் ஓவிலேஷன் ரேட், நம்ம டேப்லெட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா it has to respond and the patient has to ovulate. That ovulation rate is increased. Even otherwise, even spontaneous ovulation rate may also be increased. Tablet கொடுக்காத தானேவே they can ovulate also. So one small increase, little bit of effort from your side to lose the weight is rewarded very well. So sometimes patients say that yes, it is difficult, I know, and very many of our patients, they try sincerely to lose weight. Some do lose weight and some find it very difficult to lose weight. Don't get disheartened, don't lose hope. Even if you lose 1 or 2 kg, that also is very well done. So keep continuing to try to lose weight. You will definitely lose at least 5 to 10 kgs of your weight, and it definitely you will see a better response. And one more thing is, இப்போ எல்லாருக்கும் PCO பேஷண்ட்ஸ்க்கு IVF தேவையில்லை, பட் ஒரு யங் கப்புள் வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி ரொம்ப வருஷம் ஆகுது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி we can try simple treatment like நான் சொன்ன மாதிரி டேப்லெட் கொடுத்து பார்த்து IUI-லாம் பார்க்கலாம். இப்போ சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஃபாலிக்கலே வளரல,
ஐயுஐயும் ட்ரை பண்ணாங்க, ஐயுஐக்கும் சைக்கிள் போனாங்க, அதுலயுமே ஃபாலிக்கல் வளரல. என்ன கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு ஃபாலிக்கல் வளரல. டேப்லெட் கொடுத்தும் வளரல, இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டும் வளரல. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி கேசஸ்ல they are called resistant PCO. இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ட் பிசிஓஸ்க்கு வந்து ஐவிஎஃப் இஸ் தி ஒன்லி ஆப்ஷன். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பண்ணியாச்சு, அப்படியும் வளரல. இன்னொரு ஒரு மெத்தட் இருக்கு, லாப்ரோஸ்கோபிக் ஓவேரியன் ட்ரில்லிங் அப்படின்னு. அது வந்து என்னன்னா, காட்ரி பண்ணி அந்த ஓவரிஸ்ல வந்து அந்த ஓவரியோட ஸ்ட்ரோமாவை மட்டும் இது பண்ணுவாங்க, ஸ்ட்ரோமாவை மட்டும் பர்ன் பண்ணுவாங்க. பட் என்ன ஆகுது அதுலன்னா, இட் இஸ் காட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். வி டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் தட். நவடேஸ் இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் பிகாஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், நம்ம அந்த ஸ்ட்ரோமாவை பண்றச்சு என்ன ஆகும், ஒரு நார்மல் ஓவேரியன் டிஷ்யூ நிறைய டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுது. ஸோ நார்மல் ஓவேரியன் டிஷ்யூனா அந்த ஏஎம்ஹெச் நல்ல ஓவேரியன் ரிசர்வ் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது அது. அதனால அந்த லாப்ரோஸ்கோபிக் ஓவேரியன் ட்ரில்லிங் நாட் ரெக்கமெண்டட். அது பண்ண வேண்டாம். உங்களுக்கு நீங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லூஸ் வெயிட், உங்களோட see that your follicles, your ovulation rate improves. அதெல்லாம் ஆகல, in spite of everything you see that your ovary is not responding. சில பேருக்கு ஏஎம்ஹெச் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், 10க்கு மேல 13 17. இவங்களுக்குலாம் ரெசிஸ்டன்ட் பிசிஓ. நம்ம என்ன பண்ணினாலும் இவங்களுக்கு வந்து எத்தனை இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு க்ரோ தர் ஃபாலிகல்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் இஸ் தி ஆப்ஷன். பிகாஸ் ஐவிஎஃப் பண்றச்சே நம்ம ஒரு சே மேபி வி ஸ்டார்ட் தெம் ஆன் 150 or 225. அந்த மாதிரி பண்றச்சே தே மே 1 or 2 days extra injections, but they will definitely respond. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். பட் அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு உண்டான ப்ரோட்டோகால், அதுக்கு உண்டான மெடிகேஷன்ஸ், அது எல்லாமே பார்த்து தான் பண்ணுவோம். So as we said, lifestyle change should be the first choice to lose weight. Next, there is something called bariatric surgery. People who are very obese, morbidly obese, they can undergo bariatric surgery. But bariatric surgery, there are certain precautions we need to take. One, they cannot get pregnant for 1.5 to 2 years. And two, they may be associated with preterm births or small for gestational age births, etc. இப்போ சாதாரணமா பிசிஓ பேஷண்ட்ஸ்க்கு why are we so much worried? Why should we even treat PCO? PCO treat பண்ணலனாவே பரவாயில்லையே. Once they conceive, it's fine இல்லையா? It's not like that. PCO patientsக்கு நிறைய diabetes complications இருக்கும். Diabetes in pregnancy வரலாம், because already they may be tolerant to glucose problem. அவங்களுக்கு வந்து சுகர் ப்ராப்ளம் வரலாம், சுகர் ப்ராப்ளம், டயபிட்டிஸ் வரலாம், ப்ரீ எக்லாம்சியா, தட் இஸ் பிரெக்னன்சில ப்ரெஷர் வருது, பிரெக்னன்சில ஹைப்பர் டென்ஷன் வருது, அதுக்கு பேர் ப்ரீ எக்லாம்சியா. தே கேன் ஹேவ் increased incidence of miscarriage இருக்கலாம், increased incidence of preterm birth, that is நிற மாசத்துக்கு கம்மியா குழந்தை பிறக்கிறது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா குழந்தைக்கு மார்பிலிட்டி அதிகம், குழந்தை ஐசியூல வச்சிருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். நீட் ஃபார் இன்டென்சிவ் யூனிட் கேர் இன்க்ரீஸ். இந்த மாதிரி இருந்தால் இன்க்ரீஸ் பெரினேட்டல் மார்டாலிட்டி ரேட். அண்ட் டெஃபினெட்லி இஃப் தி பேபி இஸ் பிக், சில பேருக்கு டயபிட்டிஸ் மதர்ஸ்லாம் பேபிஸ் வில் பி பிக், மேக்ரோசோமியா சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பேபிஸ் இருந்தால் there will be more incidence of cesarean delivery. So these kind of complications we can have with PCO patients. Okay. So these are the complications we can have. So what should we do? So in a nutshell, what we should do with PCO patients, the first line of treatment for the lifestyle modification, diet, exercise. Then நம்ம ஒரு pharmacological drugs கொடுக்கணும். அதுல நல்லா ரெஸ்பாண்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து 2-3 times அதை ட்ரை பண்ணிட்டு we can try IUI. அதுலயும் வரல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐவிஎஃப் தான் ட்ரை பண்ணணும். சில பேருக்கு வந்து இந்த pharmacological drugs கொடுத்தாலும் சில பேருக்கு சில ஓவரிஸ் ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு we have to give IVF is a good choice. IVF பண்ணிக்கலாம். But one thing very very important, obesity இருந்ததுன்னா, suppose they are overweight or obese, that affects the equality a lot. So அதனால if you lose weight, if your ideal ideal BMI, you need not come around 25 கூட வரணும்னு அவசியம் இல்லை. At least keep your BMI within 30. அது வந்து that should be a doable goal. அந்த மாதிரி if you can keep your BMI between 25 to 30 also, definitely the equality will improve a lot. Equality improve ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து pregnancy rate அதிகமா இருக்கும். See, ultimately ஒரு pregnancy வரது வந்து ஒரு egg நல்லா இருக்கிறது, sperm நல்லா இருக்கிறது. So egg quality or sperm quality நல்லா இருக்கும். Definitely you will have a good embryo and you will have a good pregnancy rate. That is very important. Even for men, for women, this is about women of course. Even for men, if they lose weight and if there is smoking, drinking, the sperm quality is much better. The sperm DNA is more healthy, and there will be decreased chance of miscarriage if the sperm DNA is healthy. So the egg quality is good.
If the sperm quality is good, definitely the embryo will be good and there will be a very good chance of having a good pregnancy. So this is what we should do. So dietல என்ன பண்ணணும்? Dietல வந்து have things that have a low glycemic index and that release the energy or the sugar level. They increase the sugar level very gradually instead of shooting up the sugar down. And exercise is very important. This is the lifestyle modification. There is no tablet. Don't take any tablets to lose weight, etc. They are all sham. They don't help. So do not take any tablets. They have side effects. A very healthy way of losing weight is diet and exercise only. And then you go for your treatment. And எனக்கு வந்து முதல்ல பிசிஓ சரியாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிரெக்னென்ட் ஆகிறேன் அந்த மாதிரி மட்டும் வெயிட் பண்ணாங்க. ஏன்னா பிசிஓங்கிறது ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர். இப்ப நமக்கு எப்படி ப்ரெஷர் இருக்கு, சுகர் இருக்கு, அதெல்லாம் போகாது, அடிப்படையா போகாது. பட் அதை நம்ம டேப்லெட் எடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நம்ம ஃபுட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், டேப்லெட் எடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் பிசிஓ. பிசிஓ வந்து நீங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அடிப்படையா பிசிஓ போகாது. திருப்பி உங்க லைஃப் ஸ்டைல் சரியா இல்லை, திருப்பி உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆச்சு, வெயிட் கெயின் ஆச்சு அப்படின்னா திருப்பி இந்த பிசிஓ வில் கம் பேக். சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பிசிஓ வில் கம் பேக். அதனால பிசிஓ சரியாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் பிரெக்னென்ட் ஆகிறேன் டைம் வேஸ்ட் மட்டும் பண்ணாது. இது பாட்டுக்கு இது இருக்கட்டும். பட் யூ கண்டினியூ யுவர் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட். அட்லீஸ்ட் யூ நோ வேர் யூ ஸ்டாண்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் வராங்க. பிசிஓ இருந்தது அதனால நாங்க அதை சரி பண்ணிட்டு பண்ணலான்னு இருந்தோம் அப்படின்னு. அப்படி பண்ணாதீங்க. அப்படி ஆனா என்ன ஆகும், வித் ஏஜ் என்ன ஆகும், ஒரு லேடிக்கு வந்து எக்கோட குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சுட்டே போகும். ஸோ அது எக்கோட குவாலிட்டியும் குறையும், எக்கோட குவான்டிட்டியும் குறையும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு வி வில் லூஸ் டைம். ஸோ டு நாட் there is no time as an ideal time. So don't wait till you regularize your periods and then you have your treatment. You try regularizing your periods. Nothing wrong with that. But also side by side you continue your fertility treatment. Do you have any questions? Yes, you can get pregnant with PCO naturally because, as I said, there is one small subset of people called ovulatory PCO. Now they ovulate also. If you are able to produce an egg, if you are able to ovulate, then no problem, you can conceive naturally. But these kind of people also, they may have some complications after pregnancy, like diabetes in pregnancy or hypertension in pregnancy. So that your obstetrician will take care of. Yes, you can get pregnant with PCO naturally. But in case you are not getting pregnant naturally, don't wait. Just go to your fertility specialist and find out what is the problem. Yes, how can you increase your fertility with PCO? Have good fertility-based diet, have a good number of antioxidants, all the vegetables that have good color, carrot, then muskmelon, pumpkin, all the colored capsicums, tomato, all these are very rich in antioxidants. So increase your diet with that and try to maintain a good weight, a good BMI. Between it's less than 25 or so, it's ideal. At least within 25 to 30, try to maintain a good BMI and have an active lifestyle, not a sedentary lifestyle. Proper diet, proper exercise. Definitely, you can increase your fertility. Yes. How do you know that? You have to track your ovulation. You have to go to your gynecologist or your fertility specialist on second day of your cycle. You have to see that there are no remaining persistent cysts or anything. And then you go in the middle of the cycle to see if you're developing a follicle and you're ovulating. Only if we do a scan or if we do a blood test like a progesterone, we will know whether we have to know if you are developing a follicle in the first place with PCO. And if you're developing a follicle, whether you're ovulating or not. Both things we need to know. So we have to do a scan and see. Okay, as I said, there is nothing called a permanent cure. Yes, you can get your periods normally with PCO, with lifestyle modification, with diet and exercise.
And if you are able to maintain your weight permanently, then you will get regular cycles and you will not have any problem because of the PCO. You will not even have any metabolic problems because of PCO. So it's not that you have to get cured of it. You can have your normal periods. You need no, you will not have any of the metabolic disturbances like diabetes or hypertension or dyslipidemia if you maintain your weight and if you have a proper lifestyle. Avoid all junk food, oily foods. That's all. Otherwise, there is nothing particular that you need to avoid for PCOS. Thank you.